Ko lwaleero bw'obanga olabye ekigambo kuki ku muganda wo tokitya yogerako naye soko tosuna nnyo tujja ako tugenda kwogerako naye nga it is a Monday 12th of January 2026 oyo January awedde ate ndiga tutandika oyingira mu 10 abeera n'ennaku 90 days 90 days mu mwezi gumu bakolamu emyezi egi mu January by the way muguno omwezi tulinamu ne public holidays buli 10 10 ezisooka zikaluba 30 days zimazeeko omwezi katwayidde omwezi ogwokubiri era 32 anyway amanya babiri Catherine as usual I move with my handbag Luanga Derek in the studio today, greeting you from wherever you are. Very great morning and welcome to the Spire this early morning of Monday, 12th, 2026 January. 2 days to the general elections and 1 campaigning day remaining, and that is only Tuesday. So every presidential candidate is running up and down to see that he is effectively fetching all the people in there so that he can get the votes he wants in the box to win the presidential election in Uganda. So everyone is on the waiting shade to see who comes in as president come 15th of January 2026. Okay, and this is the year and this is the week. We have 2 public holidays declared by the president of Uganda, that is Thursday and Friday, and we'll be going into the weekend again to have another 4 days. So now 4 days of resting, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. So Monday nga tumaze okutegeera buli kimu nti egindi bwebityo ensi bwetyo bejja okubanga etambula. Maze okubabuuzaako mwana tumpozi tusooka na saala twabadde mu kusaba kwa buwanguzi ne tuvaayo nga tuwangudde enjegere za setaani asooka kakati standing awanguddwa kakati kuba essimu 0759 882003 basomere mu Luganda 07598822 ye namba joba okubako otuwereyo okusaba mukwano give us the mafuta for the week. Buli omu yasomoluddwa abatabaddeyo ekigambo kyabadde kirungi nnyo okuva ew'omusumba mpande simbula take a step ensonga we yatambudde kutambula ekigere ekisooka yingira okitegedde ensonga yabadde nkulu nnyo ate n'olweggulu ab'oluzungu ne basooka batukuba waliwo essala gye baatukubye nga yaddakiika ndowooza nga 15 we are in prayer deep eggulu ne lyeggula bwe riti ngamba nti yes mukama waali tuli naye and we left the place nga we really full of God's anointing blessings. Water, anointing powers is on. Hello. Oh. Hello. Where are Suzote yourself? Hello. Sebo kuoli wasuzote yourself? Afudde kalabika. Hello. Taliko. Okay. No, 1 minute. We give them another minute because they had golden 2 people. Hello. Yes, Sebo. Kali munange naye webali kubeerako. A very great morning. Good morning. Yeah. Erinnya ne gy'osinzidde. Erinnya ne ddoboozi yenze Bisaso Richard. Yes, Sebo. Mwami Bisaso. Sinzidde wano nabweru Sebo. Okay, muli bulungi? Tuli bulungi Sebo. Kale tuweereyo okusaba. Katonda affe omwagalwa yatananyeegwera nannyini ensi tuze maaso nga tukwebaza olw'obulungi bwonna kisa kyo otusaasidde n'otuwa omukisa okubeera abalamu. Sonyiwa era Bisaso ebyo n'ebitebe ebitukuvu ebisse mu maaso go era otuwa olunaku olungi ne wiiki ennungi. Tukweyanza Katonda waffe olwa leediyo yaffe ne TV byewatuwa ebikuweereza by'omu nnyumba ey'okukkiriza. Tusaba nga tukwegayirira obiwa amaanyi bisobole okuweereza obulungi abadduwo n'abazaana bo batuma okukola omulimu guno
bakozesa bafuukira emizindaalo naye gwe kyeyagala kyennyini kyo kiba kikolebwa eri abantu bona abazaana nabo. Tukwegayiridde otwongereko ne tukusaba nga gwe osiimye ogulumirizibwe otenderezebwe naffe tubawe omukisa okuva gy'oli etusinze ennyo abatulina okukkiriza nti obulidde okusaba kwaffe wa Yesu Kristo obuwanguzi bwaffe tusabye. Amiina. Tweyanzege mwami Bisasa otumirayo abantu bo nga babiri baabo ate tulabe omujja kuba twavuddeyo mu kusaba okw'obuwanguzi. Ewaawo ssebo nsaba okutumirako omukyala wange omulungi Jacqueline Bisaso nti Mukama akunkuumire maama wange Lusiya Semwanga abasinza ab'e Kampala buwanguzi mwenna mbatumiddeko mu ngeri ey'enjawulo. Amiina. N'abayimbi bagapekwa ya Mukama bampere nnyo omukisa. Thank you very much. Hey, I want to congratulate a few people abaina ebyo bye batuuseeko mu bulamu bwabwe. Before you congratulate, katsoke tuyiseewo ensonga yaffe eri. Vuga tukubya akayimba ne tugamba bw'obanga olaba ekigambo ku muganda from the Gabriel Ministries. Tubadde twogera wano ne tugamba bannange omuntu yenna w'olaba muganda wo means any person gw'omanyi ng'omulaba nti alina waakyama. Exactly. Tojja mu lujjudde ogera nogamba naye gundi gwe wakoze bwoti ne bwoti omwoganira bwoganizi nedda mukwano muganda wo oyo omukwate omuteeke ku bbali oba mukubire kasimu oba muweereze ka message inbox that person omugambe nti nno munnaye noranga omanyi ekintu ekyo kye wakoze si kirungi yadde n'omulundi n'ogumukalaanyiige naye ng'okoze ekyo omugambye yekka. There is a way that person will feel respected okitegeera nga tomuswaziza rather than gwe okuvaayo mu public oba tukuyite kuwogganira oba tukuyite kutya oba okoze otya naye kale kyonna engeri gy'oba ekikozeemu oba okireese bubi. Basically the message in here is oluusi eriyo embeera gy'oyinza okuleeta singa omuliro ogukuma mu lujjudde kiringa bwe nakola ensobi nga ntambula n'oganabwoga nnyinza okwekanga n'enkola akabenje. Okitegedde kiringa tuba tuvuga emmotoka oluusi oyinza okukuba eŋŋombe ng'eŋŋombe eyo bw'onaagikuba oli ajja kugwa bugwe mu mwala. So kakati kino kye tugamba olwaleero nti bw'olaba nga waliwo ekitatambula bulungi ku munno muyite mpola ogambe nti waayi muganda wange ensonga zino nga tezitambula ozikwasaganyizza otya so si gwe gundi ebintu byo sibitegeera n'embeera esifaananako bwe sityo bannaffe oluusi batyobooka oluusi ne banyiga oluusi ne bava ku mulamwa lwakwogera ng'akamwa kano mukalaba akamwa kano ekigambo kino ekiva mu kamwa jjukira kyerabirwa mwogerwa kyerabirwa muki mugambwa. So kakati tubeere beegendereza nga tukozesa omumwa guno kubanga akamwa kabi ke kasasiro ganga. oluganda olugjeyo soko congratulating abantu bafaawo ate as we continue with the program njagala okuyozayoza mwenna abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo mukama bajja eri n'abatuuza wawakanirwa n'agamba nti kakati gwe otuuse n'abalangira so mwe muli ababa abazaaliddwa mwe muli ababa bakoze batya n'abatuuse ku buwanguzi so nga ate era njagala okusaasira n'abo abaviiriddwako abantu baabwe. I have a friend yafudde. A friend, your friend? Yes, my friend. Abadde muvuzi wange wa boda. He just slept. Munne yagenza okuzuuka nga ono avaamu musaayi nga is dead. Oh my God. So kakati abantu b'e Masajja awo ku LC ambasaasirako olwamu naffe oyo ntale wire eyatuvuddeko ku maaso olunaku olw'eggulu obudde nga bukya embeera eyo mbi nnyo nensaasira n'emikwano gyange era awe Masajja Sarah Namara ne banne mwafiirwako taata wammwe babadde bakomyewo okuva okuziika taata ate noono n'agenda same area wetuwangaalira awo ku kitundu e Masajja. Okay, tugende. It is so sad. Anyway, katutandike Sunspire bwe tutyo olunaku olwaleero. Hey! Y-O-U, yo. Y-O-U, yo. What? L-O-V-E, love. L-O-V-E, love. M-E, me. M-E, me. Yo, love, me. Yo, love.
Angel music. I didn't sleep, I slept thinking about you. When I'm grip myself like a soldier in a cannon. In the citadel, it was playing games, a hopscotch. Now we grew up, the love even reached their brainy. Yeah. You and me, love, we a star. Super nice, I'll change you and like who? This love going straight to the moon and back. When I'm still with you, baby, I put it in this overside, darling. I made a meadow out of it. I closed myself in a house of stones. I was crucified with the nails. Your love is so original, so original, so original. All that I do, singing on. Your love, it really makes one drunk. Your love, it really disturbs it. Your love, it really makes one drunk. Your love, it really disturbs it. You love me. Yeah, dage. Kakulemye okujjukira. Abo Uganda is not n'ab'eggwanga for the liri weak. nabo bakola ebyo. Aba Nigeria nabo abafuna naye aliko. Akadde nno leero katutwala misinde. I think we should start right away. Katutandike n'emboozi y'abannabitone aboolesezza emirimu gyabwe mu Uganda One Festival wabula abakukuluma olw'emisolo egiteekebwa ku biyiiye ne katemba. Enteekateeka eno yabadde wali ku kisaawe ekkoolo ku lunaku olwa Friday era nga omugenyi omukulu yali Sylvia Owoli banno basinkanamu awo okwongera okulaga abiki bye bakolanga banna bitone abayiiya abakola ebintu ebyenjawulo mu kuyiiya kuno mwalimu n'ab'ebyobulimi bano abakulu bategeeza nti bagenda okizula mbunga n'ebyobulimi biri mu creative arts. Kituufu kitegeera so n'olw'ensonga eyo akatulabe emboozi eyo nga ate bwe byatambula ku kisaawe ekkololo. Ekyo gavumenti egezezaako era evaayo owankubadde enkola tennaba ntuufu eteekeddwa okuba nti yeekolebwa. Sako z'abafirimu ziba za sako z'abafirimu, ez'abayimbi z'abayimbi. Toyinza kumukwata ate nze n'oteeka mu sako ya poliisi ndi sente zikime mu sako eya poliisi. Ku challenges kwe kutuuka ku bantu abawandiisi ba firimu abasinga tebamanyi nti ekibiina gyekiri. So omulamwa gwaffe gwabadde gwa kwesembeza tusobole okufuna abantu bajje bategeere. Mwe muteekako essira ne focus tusobola okucontributinga ne tubeera cash cow ya obukulembeze ne economy ya Uganda. Celebrating Uganda One as nga wetuze wamu ng'abaana bitone okulaga bye tukola n'okupromotinga culture yaffe. Get together tubeere n'eddoboozi limu. Bwe tubeera n'eddoboozi limu liba lyamuwanguka liwoggana bw'oyogera bakuwulira ate nakyo tukyerabiddeko. So kino kyakuencouraginga abali mu firimu mujje abawandiika tukwatagane kubanga tosobola kukola firimu nga tolina music. Tuwaddeyo kasente akatutandiiseeko okugenda okusomesa ku bya copyright tulabe nti omunakitone afunamo omulimo gwakola. Zaako okuluubirira kwe kuteekawo platform ffenna we tusobola okwegattira nga ba creative arts. Ebbanga liyiseewo ddene nga buli oyogera entertainment oba creative arts omuntu alowoolezawo mu ndongo music naye twesanze ng'ate waliyo n'ebirala bingi nga bw'olabye leero mu exhibition. Gavumenti ebadde tetuteekangako ssente mu creative industry naye kati yatandise n'ezo 28 zigenda kuyamba especially zigenda kusigagenda mu circles. Kati circles ezo bajja kuba basobola okugenda ne beewola ssente n'ogenda n'okola show yo n'okola ssente n'ofuna stock n'okola fashion na bikikyo kigenda kuyamba bannayuganda okubajja mu bwavu.
njagala abantu babeere nga basobola okulaba ebintu byaffe byetukola Uganda. Ate no Uganda One Festival genda kubeera n'akatale. Buli omuntu aba aleese ebintu bye tugenda kuba tubayamba kuba trainingira tubakufunira obutale mu nsi yonna. Bwe batyo abakulu okulabye olabye omukulu Isaac Ruchi nga ayogera ku bannabitone n'omwami oyo omulala so nga ate n'omugenyi omukulu Sylvia Owori amontekateeka eyo ng'agamba nti omukulembeze w'eggwanga oba gavumenti yabataddemu obuwumbi bw'ensimbi 28 nga ba creative industry abasobole okubanga nabo beekolera ebintu byabwe ebyenjawulo n'okweyongera okweyitimula olwo nno nabo bafuuke ab'omugaso mu ggwanga lya Uganda. Yes, ate bo abadventi babadde n'okusaba okusumulwa olunaku olw'eggulo era muno mwe basabidde bannayuganda bonna okufuba okulaba nga bakuuma emirembe mu kiseera kino kye tugendamu ekyokulonda era ne bawanjagira akakiiko k'ebyokulonda ne bagamba nti mu enteekateeka eno bagikwase n'obwenkanya. Kagamba dda nti kamazima nabwenkanya kalinga Democratic Party anti bazzeemu ne babasaba buli omu abawanjagidde nti enteekateeka eno bagikwase bwenkanya bwereere anti bw'ogidibaga eyinza okusaanyaawo eggwanga. It is just one call away. Anyway, katulabe ensonga ezo. It's a dangerous place in a believer's life. Eggwanga limukeeterekera okulenda obukulembeze obunaatwala eggwanga lino mu maaso kibatusaba nga twegeeyera Katonda ffe kuyita mu kulonda okwo teekawo obukulembeze obunaatwala eggwanga lino mu maaso. Abataalina bufumbo bafunye, abaali tebazaala bazadde abaana, ate ababadde bapangisa bafunye amayumba agaabwe ku bwabwe, ne bizinensi ezaali zigudde Mukama aziwadde omukisa ne zitambula. Abantu baffe bakwenyumirizaamu nnyo buli mwaka Mukama abaako bayanukudde. Tusabe Katonda aluŋŋamye buli alina ekitundu kyagenda okuzanya mu kulonda. Abalonzi Mukama abawa obukakamu, abawa obuntubulamu. Abateekateeka okulonda bateeketeeke embeera eneesoosa buli omu okwekisasayizinga eddembe lye n'emirembe. Abagenda okutunuulira okulonda n'abaana abala obululu n'abanaakola batya yasoba kumako babeere b'amazima. Mu bulamu bwaffe bwe tutambuliramu buli munnayuganda wonna gy'oli totya kulinnya mu nnyanja lwejja okusimbuka, okuyimba ennyimba kulungi, okusaba kulungi, bw'otosimbula ekigere togenda kuva wooli. Tubadde tuggwamu amaanyi nga tuddirira tugenda ate ne tutya, naye ku mulundi guno tugenda genda mu maaso 2026 ffenna tugenda kubeera mazima. Abantu bangi tuyina bingi bye tufunye nga tuyita mu nkuŋŋaana bweziti. Oyina kubeera mu kifo kimu senvula ekigere mu by'omwoyo ate n'ebyomubiri. Oba oyagala okufuna emmotoka baako kyogendako mu kibanda. Ebyo nno bye twasobodde okugjayo mu kusaba kw'okusumulwa okw'Abadiventi okwabaddewo mu Uganda yonna. Awo kwa Central Uganda Conference okwabadde ate ku Hilton High School awe wabadde okwa bakulu bali aba East Buganda mu bendo eri emukono awo so nga ate n'ekigalama ku kisaawe awe wabadde okusaba okw'obuwanguzi okw'abantu baffe aba West Buganda Mityana side eri mukono side wano Kampala side. So bwe twabadde nga twegabanyizaamu okulaba nga embeera etambula bulungi n'ebyemukono n'ebyeri byonna mujja kubanga mubifuna mu programs zaffe ezijja okubanga ziddako awo. So nga ate bwe tuvaako awo Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ayagaddewo ekisaakaate kya Maama Nnabagereka ekyabadde awali ku ssomero ery'Egayaza era bw'atyo n'akubiriza abazadde okufaayo okulaba nga abaana baabwe bagunjulwa mu mpisa so n'abaana n'abakuutira okuteeka mu nkola ebyo nno bye baayize mu kisaakaate ekyo. Katulabe ebyabadde. Mwenyumiririze nnyo mu kike muli muwulirize abazadde n'abasomesa bammwe emikwano gye mukola gibe mirungi era mwolese empisa n'ennono bye muyize mu kisaakaate. Mwe abazadde twagala abaana baffe bakule nga balina ensibuko ez'amaanyi nga balina omusingi omugumu. Abaana tebagenda kubeera ba mugaso olw'okuba nti mukyagala, tebajja kubeera ba mugaso nti olw'okuba mukisabira mu masinzizo, ba mugaso kubanga mubateeseteese.
mu lutalo olw'okulwanyisa embeera z'obwongo okubeerawo kw'abalala kukulu nnyo. Obuntu bulamu butulaga nti munno bw'abanga alina ekimuluma naawe kibanga kikukwatako. Ate buli lw'oyamba omuntu omulala weeyongera amaanyi, amagezi n'emikisa. Ssebo ne bannyabo ffenna bwe tunaakwatira awamu, abaana baffe tebagenda kuyita buyisi mu nsi, wabula balibeera abawanguzi. Nnyo mwebalire ddala. Maama Naabagereka, njagala okutegeeza nti ssettendekero wa Muteesa One Royal University bwe yabadde akola namutaayika waayo kati agenda okutuuka mu 23. Ekirungo ky'obuntu bulamu kiri buli baakitadde mu buli ssomo erisomebwa mu yunivasite eyo. Abaana bwe bajja mu kisaakaate bayiga ebintu eby'enjawulo. Tulabye katambi kano akabadde wano nga batulaze biki bye bakoze. Bajja ne bayiga okuwaata, ne bayiga okulima, ne bayiga emirimu egy'emikono. Naye tebakoma ku okyo. Bayiga n'enneeyisa. Abasaakaate babadde bampisa, babadde n'obuntu bulamu, era tusaba Katonda abatwalira awo bajja kubeera abatuuze ab'omugaso mu nsi yaffe. Our brand promise, the power to be more. That's our commitment to you and to the Basakati. A commitment to empower individuals, communities, and institutions to rise above limitations and unlock their full potential. Atayiseeko mu kisaakaate n'awulira ebintu bye basoma wano. Bwe muba temuyiseeko wano mu exhibitions muyiteeyo abazadde. Tojja kukikkiriza omwana ava wano ng'akyuse. Nze nina abaana bonge bonna bayise mu kisaakaate era banjawulo nnyo ate nga bakuze. Bwe batyo abasaakaate nga bali wamu ne Charles Peter Mayiga wamu ne Maama Naabagereka n'abagunjuzi ababadde omwo nga bateekateeka abaana olw'okubeera abatuuze abalungi olwo nno abananyumirwa n'okutwala eggwanga lya Uganda mu maaso. Yes, tweyanze Maama Naabagereka olw'omulimu ogwo gwezze okola okutuusa olunaku olwaleero. Kakati ate bo bannaddiini abeegattira mu Inter-Religious Council of Uganda batadde akakiiko k'ebyokulonda ne poliisi ku by'okukuuma akalulu. Nalabye enteekateeka eyo abakulu abo bagibaddemu. Nalabye Frank Mwesigwa, nendaba omukulu Kazimba Mugalu, nendaba omukulu Justice Byabakama, nendaba n'ab'ebibiina ebyesimbyewo mu kalulu kano nga batudde ku mmeeza emu bakkaanya butya akalulu bwe kagenda okutambula. Mukama waali awo. Amiina. Eriwe katulabe ensonga eyo. Can I answer? In law, forestry. Without internet, police agents cannot easily stay abreast of district-wide tally through shared systems or apps, leaving them isolated and unable to cross-check against electoral commission data in real time. A fringe candidate or party, or a less preferred candidate or party. So that is the version we took on, and it is okay. Yours is okay, ours is also okay. That is where now the vehicles are arrested. Yeah. The material is confiscated, and you don't get numbers. I am still worried about the transmission issue. The agents is the army of protectors, the army of demanders, or Abakabanja. They are the key. And secondly, this country will remain Uganda, and we whom God has given the grace to live in this country will remain after 15, unless God is going to call one of us between us. So life will continue. What he has explained also, but I'm not going to tell you, be there or not, he has said something. And I don't think I should be the one to be repeating something. But a couple of them come to it was great. Another one.
They and watches. Those polling results at a polling station also be transmitted so that these polling agents at the National Polling Center can make sense of how the 50,000 votes came about. The tally is dealing with fewer numbers from these districts, fewer numbers. So the moment he finishes tallying the vote, for example, Amudat, how many voters do you have in Amudat? Doctor has abandoned her place. Why would we have to do this? These threats, these are not threats, these are real. Because as I speak, yesterday alone, 5 of our colleagues were abducted. But as the chairman was saying, commit me. He said, don't just get away. Commit me, come and report. When I'm saying come and report, go to the nearest, but even when you can reach me, do it. So anything that has been used during campaign as a sign of support for a particular candidate is not allowed at the polling station. I am responsible for this activity on top of other activities which include national security. National security, I'm not a single player. And make an undertaking to the country and to their supporters that yes, there has been this, yes, there has been this, yes, there has been this, but this is our clarion call as leaders. Those abakulu balabi kupambi bine ebyenjawulo ndabye ensonga zaabwe bazoogedde nina Zedrigo omulabye ng'agamba abantu baffe bakyabawamba n'olaba Nalukwago omukyalo Judith Nalukwago ayeesimbyewo ewaffe ku Lord Councillor n'olaba omukulu Saddam Gayiro okuva mu kibiina ekya People's Progressive Party ekyomukulu Jabel Bidandi Sali Abbas byakagaba omugizi amanya akulira poliisi basaba poliisi w'eggwanga lya Uganda abyabakama naye justice ng'agezaako okwongera okukkaatiriza ensonga zaabwe ng'akakiiko k'ebyokulonda n'abantu abalala abeetabye mu nteekateeka ensonga teera amuko erimu abatunuulizi b'okulonda oba abalondoola akalulu kuva mu abalondoola ebyokulonda okuva mu mawanga 12 abatuuse dda mu ggwanga lya Uganda wakati mu kweterekerera akaliyo wiiki eno bano nno abakulembeddwa omukulu okuva mu ggwanga era Nigeria ng'ono yaliko omukulembeze w'eggwanga eryo Goodluck Jonathan era nga kakati mutaka yalabiddwako ng'agenze ku kitebe ky'ekibiina ekya Muzeyi Kasibande agenze okubabuuza bitambudde bita kampeyini ziri zitya nabo ne bamuttotolera bye bayiseemu kale katulabe abakulu abo nga bali mu ggwanga. We believe that Electoral Commission is a body corporate to manage political parties, but political parties in Uganda instead are manned by security, yet it would be manned by a governing body called the Electoral Commission. Using a lot of money to buy our members of parliament from different political parties. He calls someone at night, he gives them a lot of money. That is not what we want. Going for campaigns, you find very many soldiers in the way. They are telling you not to pass on a good road, they want you to pass in far in those funny roads, so that you reach in those areas where you are supposed to be late. Because we are young, we have our younger ones. But if we mistreat, if they continue with the military, whatever, caning and beating the way they want, we are not cows. Make sure that sacrifice, pay the price to do ICJLAR protocol on democracy and good governance compels member states to commit to the promotion of the universal values and principles of democracy, good governance, human rights, and the right to development. The provisions in the protocol will guide our observations during the 2026 Uganda's general elections in accordance with the relevant international provisions. On technical requirements, the focus of the electoral observation mission to Uganda is to ensure that a conducive environment is created for legitimate elections, making it possible to govern peacefully
in a climate of trust, transparency, and credibility. In our quest to achieve an objective assessment of the electoral process, the Forum of Parliaments conducted a pre-election analysis report which assessed the state of preparations and preparedness of the country to hold the 2026 general elections. Mission, we fully commit and pledge to ensure that the assessment and all the recommendations of the credibility, transparency, fairness, and the effective organization of the elections shall be based on the benchmarks provided in the Pact on Security, Stability, and Development in the Great Lakes region. bwe batyo abatunulizi b'ebyokulonda nga batotola ensonga yaabwe abanono bayingidde eggwanga nga bazze okubanga balaba enteekateeka y'akalulu etuuse so nga ate era bagenda kwetaba butereevu ne mu kubanga balondoola nga kali mu kkubibwa obonno abamalirize nga bakola alipoota eyabutya akalulu ka bonna bwe kanaaba katambudde basobole okubanga bagiwa abo ebitongole ebyenjawulo ebibatumye okubanga bakola mu ebyo ebisinga okubeera mu African Union etwala wano mu Africa ate nga n'aba UN n'ebibiina ebirala ebyannacewa okwetolola ensi eno biweereza aba observers oba abalondoozi okulaba nga akalulu katambulira ddala nga kali mu mateeka. Yes, ate ye omusibe Jjajja Colonel Kizza Besigye kifeefe oyo nno yasazeewo n'awa Kyagulanyi Ssentamu Robert Ensimbi zimuyambeko ku kunoonya akalulu ennaku zino ezisigaddeyo era nga mukyala we Winnie Byanyima omukyala oyo yazireese namulabye nga akakutte bw'ati akawaayo ngamba ebambe batuleetedde kavangata eyongereyo maaso basazeewo ne bawa omwami Kyagulanyi Ssentamu akasente ako naga kati muzine ennaku ezisigaddeyo abasasule ba agent bakole bulungi kyakabi simanyi naye ye bazimuwadde kumuyambako kalulu era katulabe ensonga eyo bwe yagenze sibe okusabira abali mu kkomera okusabira abatuyigganya byonna mwebirimu okusaba ekisomo ate okimanyi n'abantu bali eno tebali mu makomera naye ng'ennaku gye bayitamu ate bayinza n'okwegomba bali mu makomera Mukama Katonda atugumye ffenna carbon copy ya Alex Waiswa Mufundiro era nga naye kati amaka ge essaawa zino gali Luzira prison okuva mu Septemba paka bwe tuneerwanako n'abalala bonna ne tubajjayo e Luzira. Sessions nyingi ezigwanirira Uganda neziga lwaki temwegatta tetukyasobola kufuna justice within our domestic jurisdiction. Incumbent upon all of us to put our act together to find a solution endala politically and legally. Legally, tulwane tulabe nti international criminal justice systems come to our rescue. Why is this a gun okuja to our rescue? Kwebanga America esobola okugenda Venezuela enti Maduro ne mupala ne muteeka mu kaguli wali. This is not an election, this is a stand. I liked when you said protest vote. This is a stand. We take a stand, and in that we all must stand together as Ugandans. That is the only way we will be able to get even others. Gave me a message for you, Honorable Robert Kyagulanyi. He said, while he's in prison, he's not earning anything, he's not working, but that he has friends. Among his friends, he fundraises. So he said, go and get this amount of money and give it to him to pay for the last push, to fight with. So I have a little contribution he sent to you from jail and wishes you to succeed. Gino ebiri onoofunayo kafulaga akalungi so binaakufulaginga off ku Lwokuna. Njagala kubasuubiza tugenda kubayamba era Oweekitiibwa Kyagulanyi wagamba nti kino oba twegatte tukole kino Oweekitiibwa nze nja kuyambawekawo. Nangamba ebigambo, my life was never the same again.
And following the other conversations that we had, here we are. I, as a person, I am sure, singa Dr. Besije, getting close to him, maybe Nandibade Siri as involved as I am. Bulinze nali under house arrest, kati musibe. But in just a week, simanyi nange wengenda kubeera. So this should communicate to us that what affects one directly affects all of us indirectly. And therefore we must continuously stand together to fight this. Nzenzono zensonga ezabaddewo nga bakwasa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ensimbi ez'okulaba nga zimuyambako ate okubeera nga addukanya emirimu gye egy'okumala campaigns. Wow. Okay, ate bwe tuvaako awo era mu layini yemu nga tukyali mu byobufuzi eri mu Makindye East ababadde balindira omusango gw'omukulu Ali Nganda Kasirye Mulyanyama gwali gwatwalibwa mu kooti ng'abakulu bagamba nti ono nno ebintu bye yawaayo tebikwatagana kooti okusinziira ku byavudde mu kakiiko k'ebyokulonda Justice Simon Byabakama bye yasayininzeko omukono gwe byayongedde okukakasa nti omukulu ono Ali Nganda Kasirye Mulyanyama yasunsulwa mu butuufu era waddembe okugenda maaso n'okubanga avuganya mu kalulu akojjukira ebigambo bingi ebibadde bivaayo nga byogera ku nsonga y'omukulu ono omusajja wattu n'abeera ku bunkenke okumala ebbanga wabula akakiiko akayongedde okubanga kalambula nti ono okusinziira ku byonna ebyagenda mu kakiiko yasunsulwamu bulungi nnyo nnyini ddala era nga bagamba nti amannya agali ku nominations ge mannya ge nnyini gaalina so nga ate era ne ku mpapula ze ez'obuyigirize ze baali boogerako ge mannya ge gamu ge nnyini okusinziira ku kakiiko kano the nomination paper for the respondent he attached among others O&A level certificates and later of verification of results from UNEB, respectively the same academic documents which also attached to the complaint era bifanagana. Upon the closure of scrutiny of the nomination files as well as the academic documents attached to your complaint, it was revealed that the respondent sat his O&A level as a mature adult later in adult life at Kampala Student Center Mengo in 2012 and 2014 respectively. So bwacho nakakra in the view of the foregoing, the commission under minute 107/2025 resolved that the complaint had no merit and the same stand dismissed, and according to the commission upholds the decision of the returning officer Kampala in nominating the respondent. By copy of this communication, the ruling officer Kampala as well the returning officer Kampala as well as the respondent are accordingly informed of the above decision by the Electoral Commission. So kakati twagala okuyozayoza omukulu Ali Nganda Kasirye abwatyo nga kakati akakiiko kamwejereza dda babadde bamulondoola nga bagamba nti ono nno ebintu bye tebyawera kakati balina kumulindirira nga akalulu kawedde olwo nno alwe banaasobola okubanga ate basobola okumwenganga. Ali Nganda Kasirye Mulyanyama, Makindye East MP. Yes, ate RDC weka Johnson Patrick Mubiru alina omukadde gwayambye okununula ettaka lye eribadde litwalibwa abatamanya ng'ambu badage musaasire naye ekyo ekigambo kyo kinsumbuyira ddala. Anyway, katulabe RDC weka Johnson nga akola omulimu ogwo. Nze ndi muzzukulu wano olutalo lw'obote twaddukira wano olutalo lw'obote lwatusanga wano okubeerawo naye kyewuunyisa okulaba nti omukyala agamba nti tatumanyi. Oluzi luli mu kkubo osi jangula oluzi dokita yaluteeka mu kkubo okusinziira ku chairman kikulu kyagamba naye bwe twatuuka okusala ku byapa omukyala ayitibwa Nakakawa Florence nga landlord yakolamu enkola etaategeerekeka n'addamu n'aguza dokita ono budesimoolo ne tutabumanya ne tubusayiningira kubanga nze mu kumuguza okusooka yali aguza eyiika emu naye naakoma olubali tekiwandiikira kinasayininga nga kirimu budesimoolo obuguddemu kati budesimoolo obwagwamu ne butwaliramu ekkubo kati tuno kyekyo kye twabadde tugamba nti twasima underground well n'ebanga eyitayo ng'eri function reda nejja n'ebisenda n'ebijjayo
kati lino ekkubo eribanga lireeta violence okuttingana abantu ngala disinsazeewo muziba tewali agenda zimba mu kkubo nammwe temuzimba kubanga ekkubo lyandikayanyiza nga waliwo ayagala olizimba naye weriba muntu kuyitamu ngenda kusindika ttiimu eya tawuni kansi byawano wonna ejje ebagayidi Nenga lwaki oba ozimba mu kuba abantu mwe bayita tujjako nga naawe toli serious eyina ebizibu byayo munnange so era RDC yebale kubanga ate embeera yagizizza mu nteeko bwe tuvaako awo abaliko obulemu abagamba si bamativu n'engeri akakiiko k'ebyokulonda gye kategeseemu akalulu ka bonna ku mulundi guno anti nabo bandirowoozeddwako ne bafuna obululu obwabwe obubasobozesa okulonda nga tebayambiddwako kubanga abagamba nti nabo balina eddembe lyabwe ery'okkuba akalulu kaabwe mu ngeri ey'ekyama secret ballot naye nga abasinga tebafuna mbeera eyo olw'okubanga akakiiko abakaba kateekateeka bano tekabalowoozaako so kakati akatulabe abantu abo nga nabo abongera okwogera ku mbeera yaabwe kuba kati nina abeewalula abayavuulira ku ttaka mulimu bamuzibe mulimu bakiggala nga bw'ataafuna interpreter amutaputira bulungi ajja mukozesa ensobi bamulondesa eki obubi nange bwe mbanga sifunye ddala muntu nga mwekakasa bajja kuntwala bangololere bubi naye abantu abo be batutaddemu okukunga abantu abo okujja naffe batukuba enjiri batumatize tulabe ku bapulezidenti ani asingako asobole okubeera nti naffe twenyigiramu tulonde abantu baffe abaliko obulemu tebakoze eki tebaweddeeyo amawulire agafulumye nga gali mu braille nti omuntu atalaba asobola gakolesa tetunaba kulabako ebitranslated nti abantu abatawulira n'okwogera bajja bikozesa ebyo byonna bitulaga nti bigenda kuzza amabega abantu ne bu biometric simanyi biometric ebiki ebyo nabo obulusi bujja kudinayinga omuzibe kati nganze muzibe benagenda okukatunulamu eyinza okugaana nti yosiyani kubanga bwe nalinga newandiisa nga nkola renewal y'ennangamuntu yange nze akuuma kandinayinga abamu tebalina ngalo ate n'amaaso gaabwe tegaliimu tetumanyi ekisonga ekyo ky'ebyokulonda nga bwe kyeteekateese kukwasaganya abantu abo ne batabeera nti bagenda kutuuka ku polling center ne batafuna mukisa naye kati ate bagamba londa odde waka bintu ebyo birimu sipiidi nyingi ate abantu baffe abo abaliko obulemu abatambula empolampola oba bali mu bugaali oba n'akagaali nako takayina yazze nga ayavula bwakitunulamu n'alaba nti obwangu obwetaagisa tajja busobola tulinamu okutya nti bajja kulemererwa okujja okulonda tubadde tusuubira nti electoral commission enabeerako n'obululu nga buli brailed nti omuntu atalaba asobola okwekubira akalulu nga tebamuyambyeko kubanga okuyambibwa okwo kuleetedde abantu okulonda abakulembeze be bateesiimidde kedde obukonge bwaffe nga buli mu braille tuba tusobola okugenda n'okwatako bwoti nga ffe tukwatako nga tusomesa lugalo n'okwatako n'omanya erinnya n'okwata n'omanya nti kano ke kabokisi n'okwata peni yo n'okola ki oba n'othamprintinga bw'otunuulira kasiba nti kozi yalwanirira abaavu mu baavu ate nga n'abaliko obulemu be bamu ku baavu naye nabeera mu structures tetukola ki ne mu manifesto yo talina watukola ki watukonerako kino kiteekawo nga ensi nti right to participation of everyone fenna buli muntu awezza emyaka 18 ayina eddoboozi ayina okuwaayo eddoboozi lye mu nsonga z'ebyokulonda tuzze tukola nabyo okulaba nga tuggalawo emiwaatu egyo egikyalimu naye nga yes definitely wakyaliwo omulimu ogw'okukola ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe muzze mutugoberera twateekawo for example ng'ekyokulabirako twateekawo okukozesa olulimi olw'obubonero ndowooza ensonga y'abaliko obulimu ogitegedde bulungi n'okuyaayana kwabwe nti kakati kati ensonga yaabwe nti tebalaba
naye kati asobola okuwulira singa akakonge baba bakaleesenga akakwatako n'awulira n'agamba ono ye gundi ono ye muzeeyi kikofiira ati akayimba ayinza okuba yazza agamba ngenda akutiikinga basi kakati omwana amutwala wali eri n'amugamba ambuleera wogira abatiikinga oba okitegeera ekintu ekyo anyway awo ddo we tugenda okusinzira ate mu topiki yaffe ey'olwaleero ne vote civic education abantu bano bamatiziddwa bulungi nnyo abantu basomeseddwa ekimala naddala kakati bano abalese complaint yaabwe abaliko obulemu nti bo tebafiiriddwako so nga tesinga akakiiko kaali kagunjaawo enkola oba emutendera nga kagenda kuba kagamba nti kakati bana abaliko obulemu naddala abatalaba bo batyo bagenda okukola bano bwe bati nabali bwe bagenda okukola so enteekateeka efaananako bwetyo. Yes, era nga mu topic tugenda kwogera ku abantu abaliko obulemu basobola kuyambibwa batya basobola okwetaba mu kulonda obulungi. Gwe ali eyatuwuliriza osobola okutukubirako ku ssimu n'otubuulira abantu abo butya bwe bagenda okuyambibwa. Naye kati mutukkirize tugendeko katono mu short break ate tukomewo n'empapula z'amawulire. Welcome back from that short break. Bakwano tukomyewo n'empapula zaffe ez'amawulire era always nga nze mbeera ne bukedde wano mu mikono gyange ate ye munnange naabeera ne New Vision awamu ne Daily Monitor era nga ngenda tandika ne bukedde as usual twakyusaamuko kati ffe aba bukedde ffe tutandika bukedde agamba nti Trump akoze pulaani y'okulumba awambe omukambwe wa Iran okitegeera abaakafa mu bwegugungo baweze 2. Oh my god, this is not gana mawulire tegasanyusa kibi nnyo nnyini ddala ate abayaga bakoze ejje okutaasa amafuta g'amaduro okitegedde ekintu ekyo ate batugambye wano Museveni asisinkanye abayizi ne bamasheeke abasinkanye wano era batulaze wano Trump engeri gyayiyamu pulaani eyo okugenda okulumba president wa Iran. Tunajjukira nno nti akawambo wa Venezuela era kati saawa zino alimu ateko akalulu ka 2026 ebinaakozesebwa mu kulonda ku Lwokuna bituusiddwa mu disitulikiti zonna. Okitegedde ekintu ekyo ate emivuyo ku katale gikwasiza town clerk bamukutte. Museveni anenyeza bannakampala okulonda abeenoonyeza ebyabwe. Okitegedde be batakulaakulanya ggwanga bo bajjanga balina ebyabwe bye baagala. Ate ababbi tugende maaso. Ssaabakunzi wa Nuupu akwatiddwa. Nuupu Dachi ewagidde Magoola ku Kyaseggona. Nange bwendaba mbu katugende n'oyo kalekaleko mbu yaddeko omubi omweru Naabagereka ate ye alaze obuzibu obuva ku ndwadde z'obwongo mu baana. Okitegedde ab'Emityana ne Mubende abasanyukidde oluguudo lwe bakola anti ennaku zino bali mu kukola nguudo ate yo gavumenti ewadde ab'e Kasanda ebyapa naye banaye minisita Mayanja kye yeekola
ali bulala. Etofaali ab'ebyokwerinda bye batadde ku kukuuma Uganda byetuuseko mu myaka 4 nabo babikulaze wano eno. Minisita Jacob Obothi yali mu kwogera ku nsonga ezo, ate yo General Muhoozi alaze engeri UPDF gyekuumyemu ebyokwerinda n'okukulaakulanya eggwanga. Byonna nno biri mu bukedde ne batugaa laba UPDF bwe yeeyubudde mu myaka 4 n'efuuka ejja eri omulembe. Olaba training oziraba actually wona wolaba mbikula wona wali mu kwogera ku gye lya UPDF. Yes, in 40 years to come, era those who are going to buy the mawulire ndowooza mawulire gonna gajjudde UPDF. Olaba byonna babiraze wano eno. Okitegeera kati kanzire bw'oyamba omwana obutassa byakwerinda byabwe mu matigga. Okitegedde ekintu ekyo ndowooza bukedde oba mukomi wano olunaku olwaleero. Kamukomi wano ate otuwe ka daily monitor. Yeah, to start with the daily monitor straight away, the final band is the one they are talking about here. The final lap of the 8 presidential candidates are around the final band to polling day on Thursday. The contestants retreat to their home cities to marshal support for the final showdown rallies today and tomorrow. And most of them are in Kampala, the mortgage of State House in Tebe, and Nandara Mafabi, Mugisha Muntu, Kakutam Seveni, Robert Sentam Chagurani, and 4 others all vie to go and take on this State House. Now, Mr. Lizard, seems democracy is expensive. MPs resort to fundraisers ahead of the polls. Atibaina Simbi as bagenda kubayambako ngabakola inside World Bank's plan for agro industry. The World Bank has outlined a set of foundation enablers and strategic pathways it says are essential for transforming Uganda's agro industry sector, boosting value addition and economic growth. Faith for children living with sickle cells and the candidates who will spend an election behind bars are also talked about in here. Prayers held for Kizza Besigye ahead of the polls as lawyers accuse EC of using voter data unlawfully. Elections UPDF boost security in Kampala and major towns in Uganda are looked up but on the ballot, and they are still talking about the candidates who are in jail but on. Now, Kampala set for Kyagulanyi Museveni showdown Larrys. To show you the final Larrys, Yoweri Museveni is going to be in Kasese today. People are there waiting for him, and tomorrow is going to be at Kololo ceremonial grounds. That is his last Larry, Kololo Independence Grounds, and Kyagulanyi is going to be in Kampala Central today, and tomorrow is going to be in Busiro East and Nansana Municipality. Then Mugisha Muntu is in Mbarara and Ibanta, and tomorrow he will be in Mbarara City. Kumi Bukedea and Nandra Mafabi, and his last Larry is going to be in his hometown Mbari City. And now Kasibante Robert over the National Peasants Party is going to be in Kawempe and Busiro North and South. That is tomorrow. Mubarak Mnyagwa he was in Kawempe yesterday and is in Kamuli today. Aburira Rubaga today, and Mabirizi of CP is going to be in Jinja today, and Kasanda will be his last destination tomorrow. Now, government releases 17 trillion for the third quarter. Accounting officers have been asked to prioritize and fast-track program implementation or risk sanctions. Among the money given out, agro-industrialization 167 billion, tourism development 32.8 billion, mineral-based industrial development including oil and gas 469 billions in their science and technology 166 billions, and enablers of the ATMIS, yes, ATMS, Ministry of Defense 270, Uganda Police 270, State House 17 billion, Uganda Prison 73 billion, Office of the President 45 billion, and ESO was given 18 billion. In infrastructure, Minister of Works and Transport, that is manned with road works and bridges 1.34 trillion, of which
which 111 billions will go to government of Uganda, and 123 is external financing, which includes funding of the Uganda Airlines, Uganda Lairs, Kampala Infrastructure Services, and Kalangala, that is, and the standard gauge railway. Minister of Energy also, Kampala City was given 99 billion, and Minister of Health was given 344 billions. Lastly, local governments 519, revenue generating votes 133 billions given to URA for revenue generation. Now MP contestants resort to fundraisers. Who is that one? Asama Makoka and Doreen Nyanjura, both from PFF. Museveni declares a 2-day public holiday for us to prepare for general election. That is Thursday and Friday, 15th and 16th. The people of Uganda will be home, and they will be conducting their decision making on who will take on government. Museveni to commission projects in Kasese today, okay, as he is traversing for votes in his last lap of this election. Parliament champion drive towards full NDP for roll out, okay. You'll have to read in here. Mawuliro manyi ennaku zino mangi nnyo. Lands Committee seeks to solve Uganda's land problem. Pitamu Lukwakwayo House Committee check government over unfulfilled promises. Bayino sasula abantu. Bayino okubawaaki babasuubiza. MPs advocate for increased HIV support. Wano boogera ku parliament okutwaliza awamu parliament guide ebaddemu the fate of the school going children abayina olwadde olwa sickle cells nabo webali nnyo bulungi nnyo. Kakati kangende wano mu nteekateeka eya the new vision. Now, in the new vision, Ugandan economy projected to grow by 7%. Okay, 7%. Government releases 16.5 trillion for third quarter, and a rhino was transferred. 16-page defense supplement, the one they've been talking about, the special pullout for UPDF. And now, when we continue, how Byamukama recovered from sickle cell disease, also talked about in here. Kyagulanyi Mafabi, war voters. Okay, the new ones, election observers start arriving in the country. Now, what Museveni said about the 1995 Constitution. Obote in 1966 abrogated the 1962 Constitution and therefore introduced the political crisis. 3 new elements now they have brought in Museveni's view on the 1995 Constitution when it was in the making then. Okay, now government again on the other story. Government releases the money for the third quarter. We have provided 7.9 trillion for date and treasury operations because honoring our obligation is critical and for credibility and stability. That is according to Ramadan Gowi. Said maintaining peace and security in an election is not optional, it is a must, and that is why they had to give money to all the agencies that man security in the country. Youth urged to embrace patriotism and wealth creation. Museveni condemned violent protests, saying destruction of property undermines progress and traps in poverty. Now he was meeting different students from different universities as they met him at a state house. Okay, now when we continue in here, DP candidates pledge transition, justice, poverty, fighting Acholi. Museveni pledges to address Kampala LC pay issues. Okay, they said tufuna akasente katono ekiwaya kya buli mwezi. Kyagulanyi tells no supporters to channel anger to the ballot. Ntungamo leaders hail First Lady, President for wise leadership. Okay, now Nada returns to Bugisu to finalize. NRM wants MP flag bearers against diverting Museveni vote protectors to themselves. Government to assess cause of Kaiso Tonya road cracks. Road has not even made 10 years after construction, but it is in a dilapidated state. Now, Kasanda, over 20,000 survived land eviction as they were given back land titles. A Ugandan hails from a sickle cell through gene therapy and gender parity. Crusaders demand equal empowerment efforts. We stand not in competition with women empowerment, but in harmony with it, ensuring that communities rise together, not in halves. Okay, when I say that, I think you get the point. Now,
Karachunas pledge to support NRM. Karachunas, those are the cattle rustlers in Karamoja who were brought from there and rehabilitated to be good citizens. The pullout for UPDF, Babidi gave you a lot of it, and I won't go back to that. Ugandan graduates gain oil field skills in Chad. Chad wali amafuta. Wow. Okay, emirimu najo mwejiri ojja kubanga osobola okubanga ojefunirako kumpi 180 job offers inside the New Vision. You will have to go in there and dig deep, and you never know, your chance might be today. Try again. Don't stop to try, and don't say sijja kugezaako baagitwala dda. Ani yakugambye byebyo nno munnange byensobodde okubanga nkugirako mu mpapula ezo n'ebyabadde mu bukedde wabitegedde bulungi nnyo kakati nga tetunnaba kugenda mukumulamu. Before we go for the resting, I want to wish a happy birthday to my dear sister, my big sister. She's called Nanchinga Prosi. It is her birthday today. Happy birthday to you mukwano, mukama yebalo kuwangaza eyo aliyeyo saidizeyo Abu Dhabi. Awangalira eyo saidizeyo era nebaza mukama Katonda okuwa obulamu obulungi ate n'okwongerako omwaka omulala. Happy birthday to you mukwano. Nkozo babayita basulutani. Abeereyo mu basulutani era ennaku zino twogera Luwarabu. Sibimanyi ebyo tusala kigambo naye anyway era nga tetunagendako mukuwumulamu nabagambye tugenda kwogera ku mboozi y'abalema bayambiddwa batya okulaba nga balonda civic education anenkwatamu y'abantu abo abaliko obulemu. Yes, exactly. Era kati ndowooza batukirize tugende tunyweko ku lwendo lw'amazzi tunadda ate tunadda. Kati nina abeewalula abayavuulira ku ttaka, mulimu bamuzibe, mulimu bakiggala, nga bw'ataafuna interpreter amutaputira bulungi ajjamu kwesa ensobi bamulondesa eki obubi. Nange bwe mba nga sifunye ddala muntu nga mwekakasa bajja kuntwala bangololere bubi. Naye abantu abo be batutaddemu okukunga abantu abo okujja naffe batukube enjiri batumatize tulabe ku ba president ani asingako asobole okubeera nti naffe twenyigiramu tulonde abantu baffe abaliko obulemu tebakoze eki tebaweddeeyo. Amawulire agafulumye nga gali mu braille nti omuntu atalaba asobola gakolesa. Tetunaba kulabako ebitranslated nti abantu abatawulira n'okwogera bajja bikozesa. Ebyo byonna bitulaga nti bigenda kuzza amabega abantu. Ne bu biometric simanyi biometric ebiki ebyo nabo bulusi bujja kudinayinga omuzibe kati nganze muzibe benagenda okatunulamu eyinza okugana nti yosiyani kubanga ne bwe nalinga newandiisa nga nkola renewal y'ennangamuntu yange nze akuuma kandinayinga. Abamu tebalina ngalo ate n'amaaso gaabwe tegaliimu. Tetumanyi ekisonga ekyo ky'ebyokulonda nga bwe kyeteekateese kwasaganya abantu abo ne batabeera nti bagenda kutuuka ku polling center ne batafuna mukisa. Naye kati ate bagamba londa odde waka. Bintu ebyo birimu speed nyingi ate abantu baffe abo abaliko obulemu abatambula empola mpola oba bali mu bugaali oba n'akagaali nako takayina yazze nga ayavula. Bwakitunulamu n'alaba nti obwangu obwetaagisa tajja busobola. Tuyinamu okutya nti bajja kulemererwa okujja okulonda. Tubadde tusuubira nti Electoral Commission enabeerako n'obululu nga buli braille nti omuntu atalaba asobola okwekubira akalulu nga tebamuyambyeko kubanga okuyambibwa okwo kuleetedde abantu okulonda abakulembeze be bateesiimidde. Kedde obukonge bwaffe nga buli mu braille tuba tusobola okugenda n'okwatako bwoti nga ffe tukwatako nga tusomesa lugalo n'okwatako n'omanya erinnya n'okwata n'omanya nti kano ke kabokisi n'okwata peni yo n'okola ki oba n'othumbprintinga. Bw'otunuulira kasiba nti kozi yalwanirira abaavu mu baavu ate nga n'abaliko obulemu be bamu ku baavu naye nabeera mu structures tetukola ki
ne mu manifesto yo talina watukola ki watukuonirako. Kino kiteekawo nga ensi nti right to participation of everyone fenna buli muntu awezza emyaka 18 ayina eddoboozi ayina okuwaayo eddoboozi lye mu nsonga z'ebyokulonda. Tuzze tukola nabyo okulaba nga tuggalawo emiwaatu egyo egikyalimu naye nga yes definitely wakyaliwo omulimu ogw'okukola. Ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe muzze mutugoberera twateekawo for example ng'ekyokulabirako twateekawo okukozesa olulimi olw'obubonero. Eyo nno yensonga abaliko obulemu gye babadde boogerako naye okusinga essira tulisiza actually so okusinga naye essira tulisiza kuba muzibe okusooka then waliwo bano abeewalula abatalina bugaali abo nabo bali awo naye kati nze ensonga yange ngenda gisa kuba muzibe bamuzibe abo nze ndaba nga it is really unfair for them okulonda ngero omukyala bwagambye otuuka wali ne bakulondesa omuntu gw'otayagala okitegeera akutwala mu kabox exactly yalina interest eyiye gy'ayagala kati ajja kugenda alondera ono ye ate abantu batakola ki batayagala so teekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda 07 obasomere 0759882003 twongere okubanga tukubaganya ebirowoozo gwe kikyolowooza ekyalikoleddwa okuyamba abantu bano abaliko obulemu twababuuza ku mulundi guli mweteeseteese mutya kubanga mugenda mu kalulu kano obutereevu kakati asinga tufuna omukisa abaliko obulemu ne mukuba nammwe ne mutubuulira butya bwe mweteeseteese okubanga mugenda mu kalulu kano naddala abatakola ki abatalaba atalaba abeera awulira era agamba omuntu ng'ayogera nti owaaye munnange njagala kutiikinga bbaasi naye jjukira okusinziira ku nteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda akagamba nti hello yesebo yesebo tukuwulira bulungi sebo wasuza tano sebo ntunawe tuweereza kale sebo naye weebale kubaako kakati ono Kamoga ensangi sebo mwami Kamoga kakati ensonga eyo nze ngamba nti omuzibu obutalonda yatukiisa gavumenti yaffe yalisobidde okibanga tebabalabanga abantu bannaffe lwaki kyabagamba lumu tebijja kulonda babalabawo ng'abantu kyova olaba n'okubawandiika babawandiika bwobanga wampandiika naye nga tonyambye kati kiringa nze bwe naagenda okulonda nga tondaze nti enakuna booti ne booti negate mukaza mwembi ani avunaanyizibwa ku kino ababala abantu ne batadikira yalinga nti bano balema balowoozeeko akakiiko k'ebyokulonda akawandiika ne kakuba obululu nga tekataddeeko bw'abalema oba ako ssemu kakifuka lyekunza era ekyo ssemu kisaba wali abakamayi yenyini nsaba wamamiri abakamayi yenyini bino biru era mukama bwaba atwaide ekyamagero ekisanja kijja okulonda mbadde nsaba abasooka okulowoozebwako oba kale tweyanzanye ekisanja ekijja bwe basooka okubanga balowoozebwako halo waliwo alikulayi halo hello ali ku simu hello eno walabika avuddeko naye tugamba nno bifo nga tetunawana ku buleminga wakakiiko ka byakulonda awamu ne gavumenti abantu bana balina omubaka abakiikirira sikyo omubaka wabadisable kitegeeza omubaka wabadisable naye takoze kimala
Ati kati lwaki kubanga alina okufa ku bana abantu how they are going to vote mu elections ezo ensonga ezo aba alina okuziwaayo naye kakiiko k'ebyokulonda kagamba kayinza okubuuza ekibuuzo nti tubano mwabadde mwagala tubakola ekibadde nyina kyengezaako kugamba nti akakiiko k'ebyokulonda katubuulira ne katugamba nti tugenda kukola akakonge akalulu akafaanana bwe kati nti gundi ali waggulu bwati kati okusinziira ku mulundi guno ndowooza tibu habulwa yasembayo wansi era siri ku muntu abamu abatalaba tekimugasa ate bwakayisa akata nga tekubeerako gundi ezo ze bakwatako kati bw'okawulire ne wasembe eno weewali baasi gy'oba otiiki nga bw'ovuga bw'oti paka wakatikati weewali manvuuli anti ezo bawuti teziriko wantu we bakwata n'amanya temutegedde braille abadde ayogerako nti feeling afiiringa nti kino kikofiira kano kamanvuuli eno ttaala tasobola era ne bw'omugamba mbwe wasemba woyina otiikinga otya naawe gwe genda okigezeko ng'ozibiriza olaba oba okisobola bamuzibe nga balabe ate n'ekirala ayogedde ku nsonga ya biometric scan eri abatalina ngalo face zinendaga muntu okitegeera gundi emudinayinga kwegamba it is not at their side at all okulonda tekuba favoringako yadde n'omulundi n'ogumu awo noweneebuliza nendaga muntu zino bakola batya okuzifuna zo bazibawa kubanga kakati gwe bw'otunulamu omulema aba muntu aba mutuuze tubolaba abamu basoma obulemu bwa njawulo eri abatalina mikono era ku mpapula zino bw'oba ozijjuza ez'okulonda manya ez'endaga muntu bakubuuza oba oliko obulemu oba oli disabled ezo gamba nti ze siina ngalo mpandiikira siina mikono era eyo tebamuggyako biometrics ezze tezibaayo oba bayinza okukozesa ekigere naye eri atalina migere nga talina na mikono ate nga naye yeetaaga ndaga muntu oba okitegeera ekintu ekyo kale kwegamba mu bufunze eggwanga lirina okutula ne lirowooza abantu abo specifically yes actually how they are going to live even in their daily life. Hello ebadde ewogana nnyo ate ndowooza ne bamuggyako alabika agenze away from that group ku mulundi guno akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti abakadde balina okujja ne beerondera kakati ate nga bagamba waliwo ensonga mukadde gye yatugambyeko atugamba omuntu ayinza okutya okujja okulonda lwaki naddala omulemu kalonde tambula ogende oba kalonde kabanje kakuume akubamu akafaananyi nga bagoba abantu ng'ate ye mazima agenda kabanja ate agenda kudduka atya okitegeera that kind of chaos exactly kyo balina okulowoozebwako wanteekeddwawo ndowooza senta nga yaabwe nga tewaliwo bantu balala bana ate abalinomo minisitule ya genda yali eri kuki kulowooza ku nsonga eno era nga bw'okyogeddeko ku minisita kubanga kati yo ow'abakadde olwaleero atuyise atubuulire ensonga y'abakadde butya bwe bagenda ogikwasaganya bagenda kulonda batya kuba eriyo omukadde nga mukadde nnyo takyaso kati omukadde atalaba naye tumuteeke mu ttuba lyabo be tubadde twogerako kakati yona ate omukadde omulala ng'akyasobola okulaba naye nga mu baloti okumutuusaawo kiyinza okuba ekizibu ng'abaana be omwana omukadde asobola owa muzzukulu we endagamuntu yange nti maama muwala genda onnondereko naye tiikinga baasi omuzukulu n'atuukeyo n'atiikinga mpuleera oba okitegeera ekintu ekyo but nze njagala omukadde n'agamba ntiikingira ekisumuluzo ekyo omuzukulu n'atiikinga baasi oba okitegeera naye nze njagala kuyisa information yange eri minisita w'abaliko obulemu nti please and please mu manifesto mugundi eddako actually bayogedde ne ku manifesto z'abapresidenti abeesimbyewo nti they are not included in the manifesto okitegeera ekintu ekyo mu bufunze abantu bano basuuliriddwa nnyo so whoever gwe kikwatako gavumenti omuntu wa bulijjo na buli omu ali mu nsonga eyo tusaba abantu abo tubalowoozeeko nnyo nyini ddala kubanga nabo bantu ate nabo baagala okwetaba mu activities eziba zigenda mu maaso mu ggwanga it is very important abantu abo okulaba nga nabo tubawa services ate naffe ze twagala okufuna
kakati olwo netukola ekintu ekyo ati netugamba minisita kuba kati okulonda kwatuse dda tetulina kyabbakolera bakkirize batume omuntu aba akutiikingire ogume oli watiikinga ekizunguluzo kati omukyalo olindoza omuwuliddeko nekakati abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda nabo balina kye bannyonnyoddeawo anyway byonna tebisatisfyinga naye ensonga esinga okubeera enkulu nti henceforward nga tugenda mu maaso abateekateeka enteekateeka nga zino ebyokulonda n'ebifaananako bwe bityo balowooze ku bantu abafaanana bwe bati ate enkola weeri kubanga bano basoma n'engeri gye basomamu tugimanyi bulungi nti bakozesa brailles nti engalo zaabwe zino alisi zisobola okuwulira nti basomesebwa nti bw'okwata ku kintu ekifaanana bwe kiti kiba kitegeeza kino n'olwekyo akakiiko k'ebyokulonda nga tugenda mu maaso kalowooze ku bantu abafaanana bwe bati eggwanga lyonna lyeteeseteese newankubadde nga nakugambye nga ntandika nti bangi beemulugunya nti ku mulundi guno voter education oba civic education ebikwata ku byakalu ennonda yaako enkuuma yaako entambuza yaako n'ebirala ebiringa ebyo bagamba mbu tebadde effective era beemulugunya naye okusinziira kakiiko bagamba nti bakoze ogwabwe abasasudde emikutu gy'amawulire mingi nnyo okwongera okusomesa abantu bano okuviira ddala eri nga beteekateeka okukebera enkalala okuweewandiisa mu nkalala okukyusa ebifo bye balondera enteekateeka y'akalulu konna era nga tebava mu mawulire buli kaseera nga bongera kubanga bakola kye bayita voter education kakati ensonga gye tubaddeko olunaku olwaleero yo ebadde etunuulidde section y'abantu abamu oba oliawo akakiiko be kataalowoozaako bwe kaali kateekateeka okulonda nga be bantu baffe abo abalema so kakati ensonga eyo tugimaliriza tutya ensonga eyo tugimaliza nga tugamba omulundi oguddako okuva kulonda okuddako okuva kati kuno ko kugenze tubadde tusaba ng'era omwami watesiza n'agamba nti abantu abo be balina okusookera ddala okulowoozebwako okulonda okuddako so let's think about them ate tulabe nga nabo tubafunira services ziri convenient for them kakati ku mulundi guno bo bakole batya bagende balonde afuna omuntu amulondera kubanga eriyo oli ajja okusobola kati ate ekirala ebbaafu tezibeera wansi eriyo olinga wa wansi nga bajjamulaba era bajja muyamba I'm sure nnoza akakiiko era kaataddewo omuntu agenda okubayamba mu ngeri emu oba they will help them definitely sigamba nti tewali gundi ze bataddewo okubayamba they will help them era n'abantu abanaabeera ku ground I am very sure nga bwe tubeera mu media interviews n'akakiiko k'ebyokulonda ne baleeta sign language interpreter ne ku mulundi ne ku polling stations wagenda kuba sign language interpreter tugenda kusanga abantu abatayogera nga beetaaga sign language nga alina okujja n'alaga nti nze manyi olulimi olwo sirumanyi agamba nti nze mbadde nzize okulonda kakati mbadde nsaba hamwe munjulizeemu ballot paper ngende wali mu bbafu ntikinga abantu bange nsobole okuba nga mbateeka kakati tebalemererwa ekyo kyo nkikugamba kati kitegeeza abo tuyita bakasiru oba abotoogera nga tebawulira nga beetaaga sign language kakati abo bagenda kukolebwa batya tubadde twogera ku balema bonna baliko obulemu n'obwo obulemu naye ate nga bo tetubawadde priority kati akakiiko but they cannot put on every polling station. I've never seen it. Yeah, and even if they implement it, they cannot put on every polling station. Yeah, that is true. We have over 50,000 polling stations in Uganda. My dear, anyway, ensonga eyo yo nga zimuko ate nga ekalubyemu naye gwe wenna ali eyo omukulembeze abantu abafuba okulaba nga tubateeka mu nsonga zino abakulembeze ensonga eno bagikwatire ddala bulungi nnyo olwo eggwanga yes bagikwase maanyi olwo nno abantu abafaanana bwe batyo bwe banaasanga omulembe nga nabo basobola okwenyigiramu ebibiina bya nakyewa ebivunaanyizibwa ku nsonga zino naffe abantu ba bulijjo let's keep pushing let's advocate for these people also to be involved in the decision making of the country many times they are left out because they feel that they are not wanted, because if you do not plan for them, they won't feel at home and they will have to abandon the whole exercise and they stay home. And now to the security as we conclude on this matter. No, abantu bano batunuulire
manya nti ono mulema, manya nti ono aliko obulemu obufaanana bwe buti. Bw'obeera bw'oyisaamu bali abalala, yesi bw'oba omuyisa okitegedde, muwe kaliwe bw'aba abadde yeetaasa kuba nga adduka akavuyo, muggulire mangu ekkubo oba muyambeko asobole okubanga avaawo, asobole okubanga ate addeeka. Ekirala, olw'okuba abantu bano bali special, mwe abagenda okukola ku by'okulondesa baba batuuse mu bifo awalondebwa, tubafeeko mangu basobole okubanga abakolebwako bagende, kubanga ddembe lyabwe ery'okulonda naye ate balina speciality mu nsonga yaabwe nti bo ba special needs, so balina kukwatibwa mu ngeri ey'enjawulo. Naffe abantu ba bulijjo abagenda okujja okwetaba mu kulonda, omuntu afaananako bw'ati singa abazze atumweliwe, tumuwe ekkubo mangu mangu ye asobole okubanga akola enteekateeka ye ey'okulonda. Olwo nno ensonga eyo ejja kutambula bulungi. Ffenna bwe tuneenyigiramu okuyamba abantu bano bajja kufiiringa nga bali waka mu Mukama waffe Yesu Kristo. Alan Okedo, now too young in Tanzania, $300,000 market price for the gentleman. Now Vipers yavuddemu kakati agenze kubanga asambira ompira mu ggwanga erya Tanzania ngera omukulu Lawrence Mulindwa omwana yamufunyemu ensimbi ezikunukiriza mu kawumbi k'ensimbi kalamba. Kakati bwe twogerera omwana Alan Okedo ayegasse dda ku tiimu eya Simba mu ggwanga erya Tanzania aje yagenze okubanga bwatyo akuba ompira yegase ku tiimu eya Yanga wa Simba erabike badde nkutte ku mutwe Yanga mu ggwanga eryo erya Tanzania gye yagenze okubanga yekubira omupiira ate asobole okubanga ayongera ku nsimbi. Diri yabadde nsava nnyo, obukadde bw'ensimbi kumpi obusukka 50 abwagenda okubanga ateeka mu nsawo bwatyo mwana mulenzi ono mutono ddala Alan Okedo kakati ate naye yagenze kubanga akola ku sakati Vipers mutunze endagaano eggwako ensonda mu tiimu eno zalaze nti endagaano ya Okedo ayabadde ebuzaako emyezi 7 ne beekengera nti singa bagirinda okuggwako eyinza obutafunamu kasente. So bwe batyo nabo babadde balina okola ekyamangu basobole okubanga bamutwala. So kakati obutakuuma foomu abazanyi ba Uganda bo bwe batyo ebbanga lyonna babadde tebali ku mbeera eyo, naye Alan Okedo tumwagaliza birungi byerere mu nteekateeka eyo gye yagenzeeko ate mu ggwanga eryo. Bannayuganda beerisiza nkuuli mu mpaka z'emisinde wali mu ggwanga erya America era Jacob Kiprimo sebo ensonga yagikutte bulungi nnyo era kyagenze okubanga kiggwa omwana ono nga awangudde gold era ensimbi eziwera ddala emitwalo 3 ejja dola yabadde amaze okubanga agifuna. Bwe batyo ateera ne Joy Chepiotek yakubye silver ate nga ne Cherop yakubyeyo bronze. Tiimu za Uganda abakyala under 20 bafunye omudaali ogwa zaabu, abaami ne bafuna omudaali ogwa silver, so nga ate mu senior women ababo bafunye bronze. Zino nno emidaali gyonna gyabadde giriko omutemwa ogw'ensimbi era nga bannayuganda bavuddeyo nga beekoledde ddala ku kasente akawererako ddala okubanga bwe batyo bagenda mu maaso. AFCON enteekateeka nga we zaaliwo mu weekend, Algeria yakigwako eggwanga erya Nigeria lyamukwata ne limukuba embadiya era okukakkana nga Nigeria ekubye eyiseewo ku mutendera ogwo goals 2 ku bwereere. Egypt nayo nekwata Cote d'Ivoire nantamegwa w'empaka ezo mabegako awo naye nemukuba 3 ku goals 2. Cameroon nayo byatabuka aba host aba Morocco abagikuba zaali goals 2 ku bwereere, asonga ate ne Mali abwetyo teyasobola kubanga eyitawo. Senegal yasobola okubanga ejiwangula goal 1
kubwerere soka kati abakulu bano bajja kubanga badda mu nsiike emipiira nga tiimu nya esigaddeko Senegal, Morocco, Nigeria awamu neggwanga erya Egypt abe bagenda okubanga battunka. Senegal ejja kubanga ettunka neggwanga erya Misiri asonga ate Nigeria abagenda kubanga battunka n'abategesi abakulu aba Morocco mu nteekateeka eya semi-finals mu African Cup of Nations. So bwe batyo ate bwe tuwaako eri gye byabadde bitambulira mu mpaka ezabaddewo ebungereza kyabadde kikambwe nnyo. Ttiimu ez'enjawulo zakubiddwa nno. Manchester United yakubiddwa omupiira zabadde goals 2-1 kakati awo abatendesi abaliwo ne bongera okubanga batya nga bagamba kino kye tutuuseeko ki n'akatiimu kano ne kongera otukuba ate nno nga babakubira awaka mu nteekateeka era mu weekend yemu ttiimu ya Manchester City yakube goals 10-1 goals 10-1. Chelsea ezo nno mpaka za FA. Chelsea nekuba goals 5-1 ngekuba katimu aka Charlton. Exeter City yeje bakubye goals 10. Atenga Arsenal nayo yasobodde okubanga ejja nekwata timu ya Portsmouth nayo nemukuba goals zabadde 4-1. Real Madrid yakubiddwa 3-2 nga nyamukuba Barcelona mu mpaka ezo eza Spain El Clasico. Bwetu abakulu ne batwala ekikopo kyabwe Madrid ekyali awo kumpaka semi-finals Carabao Cup. Arsenal egenda kutuuka ne Chelsea nga 14 January wiki eno. Okitegedde songa ate Manchester City ena timu eya Newcastle semi-finals atulindirire mpira ogwo Carabao EFL Carabao. Arsenal abweto egenda kubanga ettunka olunaku olwa 14 tugenda kuba tugenda mu kalunga Arsenal esambo baba Arsenal banasula batya kuolo. Okay kale bwe bityo bisobodde okutambula byensobodde okugira ko byemizannyo ebyo ebitonotono ate tujja kubanga tusinkana olunaku olwencha ambagaliza birungi byerere. Back to you Kathy. Nange mbagala nnyo tusinkane olunaku olw'enkya mweraba.